8 people J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T are sitting in a straight line facing north with equal distance between each other, but not necessarily in the same order. So there are 8 people. What's the first point? M sits second to the right of T. Second to the right of T is M. Next, S sits fourth to the right of M. Fourth to the right of M. 1, 2, 3, 4, S. As of now, we have covered how many places? 7 places. Always this point should be in your mind. The places that you cover is also important. So we are looking for only one place. That one place can be in the extreme left corner or in the extreme right corner. That's it. Next point. R sits third to the left of J. J does not sit at any extreme ends of the lines. So J is not sitting at the extreme ends. Then J has how many possibilities? As of now, J has 4 possibilities. Because there are 4 vacant places. If I fix J here, what's the problem? To the left of J, how many persons will be there? 3 persons. Why? Because he told us R sits third to the left of J. But as of now, to the left of J, there is a possibility for only 1 person. So can I take J there? No way. J here, impossible, because left is already occupied by T. J here, 1, 2, 3, R, absolutely yes. And can I take J adjacent to S here? No way. 1, 2, 3 are impossible, and J should not be there in the corners. Then we have only one possibility. Avuna kada? Next point ento chadavandi. As many persons sits between J and S as between R and K. J and S, how many persons? R and K also 1 person. But we are not sure whether this extra place is in the left corner or not. I am not sure. So R and K, there should be 1 person. K is not an immediate neighbor of J. Katam. Only 1 possibility. A kavalsina 8th place kuda vachesindi. Ayipoyinda leda question? So migitha point enti? L is not an immediate neighbor of S. This is L. Oka vyakti migilipoyaru. Evaru atanu? Understood everyone? Now tell me if you get this question, because this is prelims. Prelims paper standard sometimes will be like this only. See, this is what happens for prelims. You will see people who will do more number of questions. Avuna kada? RRB clerk prelims pariksha jariginappudu we were asking students, how many have you marked ani? Evarni adigina sir, I have marked 70, 75, 77. Mana students, especially SREEDHAR'S CC students, evaru adigina kuda more than 70 చెప్తున్నారు. నీ దగ్గర ఉన్న టైం 40-45 minutes, నువ్వు 70 క్వశ్చన్స్ అట్లా చేయగలుగుతున్నావు అంటే నీ అక్యురసీ అంత ఫాస్ట్గా అంత స్పీడ్గా ఉండాలి. క్వశ్చన్ ఈజీ వచ్చింది, ఇలాంటి చిన్న క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి హార్డ్లీ యూ షుడ్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ దెన్ 1 minute. Tell me one thing, will it be possible for us to do this question in 1 minute? Yes or no? Absolutely yes. Then you will be marking the remaining 5 questions in maybe 1 minute or 1.5 minutes. So to solve 5 questions, we are spending only 2.5 minutes. And we are taking 30 seconds to solve 1 question. Is it clear or not? This is what you should do. What many people say, sir, paper easy వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. పేపర్ ఈజీ రావటం కాదు. నీకు పేపర్ ఈజీ వచ్చిందంటే నువ్వు ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేసావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. 70 పైన పెట్టిన వాళ్ళందరూ క్వాలిఫై అయిపోతారు. 70 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు? నెక్స్ట్ టర్న్ కోసం వెయిట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుంది కదా? సో పేపర్ ఈజీ ఉందంటే ఎంత ఫాస్ట్గా మనం ఎక్కువ ఆన్సర్లు చేయగలిగాం అనేది ఇంపార్టెంట్. So done with this question, let's go for the next question. Next puzzle starts from 71 to 75. What is this puzzle? Come on, let's do this. Study the given information carefully and answer the question. 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people in each in such a way that there is equal distance between the adjacent persons. In row 1, Q, R, S, T are seated and all of them are facing north. In row 2, A, B, C, D are seated, all of them are facing south, but not necessarily in the same order. Thus, in the given seating arrangement, each person seated in a row faces another person of the other row. So 2 rows, in each row, how many persons are here? 4 persons. Each row, 4 persons. Who are those people who are facing north? Amma? Who are those persons who are facing north? P, Q, R, S, T. A, B, C, D are facing south. Look at the first point. A sits second to the right of B. A sits second to the right of B.
A, B, C, D, they are facing which direction? Amma, when somebody faces south, our right is their left and our left is their right. And when somebody faces north, our right is also their right and our left is also their left. గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు ఎప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తూ కూర్చుంటున్నావు? నువ్వు నార్త్ డైరెక్షన్ అని చూస్తున్నావు. డైరెక్షన్లు అంటే ఇండియా మ్యాప్ ఇంపార్టెంట్. నీ ముందు ఇండియా మ్యాప్ ఉంది, నార్త్ అంటే ఎటు? నువ్వు ఎటు చూస్తున్నావు? నార్తే చూస్తున్నావు. కథం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ABCD are facing south. A sits second to the right of B. Second to the right of B, if this is B, second right 1, 2, this is a total number of persons in each row is 4. We have covered 3 and I am looking forward for only one person. What is the next point? The one who faces A sits to the immediate left of Q. The one who faces A sits to the immediate left of Q. This has to be Q. Next, only one person sits between Q and R. Only one person sits between Q and R అనగానే చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏం తెలుసా? టక్మన్ ఇక్కడ ఒక గీత గీసి ఇక్కడ R పెట్టేస్తారు, ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఇంకో పాసిబిలిటీ రాసేస్తారు. A, B, Q, R. ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయకండి. డోంట్ డూ దాట్. లుక్ ఎట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. Hardly not more than 5 lines. Hardly not more than 5 lines. అవునా కాదా చెప్పాలమ్మా. అంటే నువ్వు ఇంకా మహా అయితే ఒక 2-3 సెంటెన్సులు చదువుతావు. 2-3 సెంటెన్సులు గుర్తుపెట్టుకునే పవర్ మన దగ్గర లేదా? చెప్పండి. అనవసరంగా నువ్వు ఇంకో బొమ్మ వేసి అక్కడ నీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. 10-15 సెకండ్లు సేవ్ అయినా చాలు మనకి. ఎగ్జామ్లో చిన్న క్వశ్చన్లకి ఎప్పుడు కూడా 2 కేసులు తీసుకోకూడదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ ద ఎగ్జామినర్ విల్ గివ్ అ క్వశ్చన్ వేర్ విల్ హ్యావ్ 2 possibilities. 100% guarantee. Don't expect a question to be solved in only one single case as far as seating arrangement is concerned. But a question with size of this, very small question, what I suggest is don't go for 2 cases. Simply try with 1 case. If your luck is good, you'll get an answer on this part. And then even if you don't get the answer, we will take another 5 to 6 seconds because already we have read those sentences and these sentences will be in our mind. You will place them easily. చూడండి, నేనేం చేస్తా ఇప్పుడు, 1 person sits between Q and R అనగానే R ఇక్కడ తీసేసుకుంటా. ఫస్ట్ కేసు ట్రయల్, వస్తే వచ్చింది లేకపోతే లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటి చూడు, C faces R. T does not sit at extreme ends of the lines. T does not sit at any extreme ends of the lines. అంటే this has to be T and this has to be S. But what is the point? T sits second to the right of S. This case is a failure. తప్పు కదా? అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఇమీడియట్గా ఓన్లీ 1 person between Q and R. R faces ఎవరు? చూడొద్దు, క్వశ్చన్ చూడొద్దు, ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుంటుంది. R faces C. Does T sit in the extreme ends of the lines? No. This is S. T sits second to the right of S. అయిపోయింది కదా? అది. Did we complete this or not? Did it take any extra time? But a question with of this size, a very small question, and if you had gone for 2 cases at the same time, you would have wasted your time. Minimum 15-20 seconds అన్న వేస్ట్ అయిపోతుండే. అవునా కాదా? సో చిన్న క్వశ్చన్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇలా 5-6 లైన్ల కంటే ఎక్కువ లేని క్వశ్చన్స్కి అనవసరంగా కంగారు పడిపోయి తొందరపడిపోయి 2 కేసెస్ తీసుకోకూడదు. Is this clear? Yes, I hope you have all understood this. Let's get into the next set of questions. 78 to 82. 78 to 82. This is north and this is south. Is this clear? This is north and that is south. It's clearly mentioned in the question. At ABCD seated, all of them are facing south. This is question number 78. Alphanumeric series. Alphanumeric series. Now the series that you see above is a series of elements. What did I say? Is a series of elements. And what are these elements? Ante letters, digits and symbols. Letters, digits and symbol. This is a series of elements. First one, what will be the sum of all the numbers between
11th from the left hand. Sum of all the numbers between 11th from the left hand and 8th from the right hand of the given arrangement. 11th from the left hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11th from the left hand is F. And next is what? 8th from the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is it M? Yes, M. So you are asking about the sum of those numbers which come in between them. 2, 5, 7. 7, 8, 15. 15, 3, 18. 18, 4, 22. Option number 1 is my answer. Next, which of the following will be 7th to the left of 18th from the left hand in the given arrangement? You are supposed to solve this in reverse. Left and left, plus a, minus. So it is 11th element from the left hand. 11th element from the left hand we have already counted in the previous question. What was that? F. My answer is F. Question number 80. How many symbols are there between 6th element from the left end? 6th element from the left hand is R. And 12th element from the right hand. 12th element from the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is 3. Now you are talking about what? We are talking about symbols. So how many symbols are there between R and 3? Dollar, star, at the rate. That's it. No more symbols other than these. So what's your answer? 3. 81. As per the given arrangement, 4 of them following are alike in a certain way and hence form a group. Which one does not belong to the group? This is a question clearly based on odd man out. You are talking about 2Z and 8. Entama? 2Z and 8. Third right of 2Z, second right of Z, 8. Dollar star G. Third right of dollar star, second right of star G. D for M. Third right of D is 4, second right of 4 is M. H, E, 9. No. H and E, fourth right. This is missing the chain. Go for 4 directly, don't worry. 5 obviously will follow the rule. G at the rate 8. Third right of G is at the rate, second right of at the rate is D. Is this clear? Chalo. Let me go for the next question, 82. If all the numbers from the given arrangement are deleted, which of the following will be 10th element from the left hand? If all the numbers are deleted, now I'll not count numbers. I'll not count numbers. You want what? We need 10th element from the left hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, star. I have not counted the numbers because all the numbers are deleted. Okay. Now this question 83 is purely based only upon your English vocabulary skills. Purely based only on your English vocabulary skills. I am repeating it again. This has nothing to do with reasoning. So by the time you go and sit in the examination center, you should be in a position to identify at least 2000 words in English. At least, this is the minimum number that I say. So let me try to solve this question. If it is possible to make a meaningful word with the second, what is second? E. Third is L. Fourth is A. And 12th is P. Okay? Using each letter only once, which of the following will be the second letter of the word so formed from the left hand? If only one word can be formed, we will go for the second letter from left hand. If no such word can be formed, give your answer as X. If more than one word can be formed, give your answer as Z. As far as this question is concerned, you are very lucky. Why are you very lucky here? Because we have only 3 possibilities. If you can make one word, second letter from left. 0 words, X. More than one, Z. And if you can make more than one word, then it's great, kada. If he's asking us a number, 3 words can be found, mark it as Y. 4 words can be found, mark it as Z. More than 4 words, mark it as A. ఇట్లాంటి వన్ ఉంటే అంతే పరిస్థితులు. అంతే కదమ్మా. చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటి ఏ వర్డ్స్ ఫామ్ చేయగలుగుతాం? లీప్, LEAP, leap forward, jump forward. There is a word called pale yellow color, pale red color.
Peel. There is also another word called peel. What do you mean by this peel? The peel that you are thinking is different. Peeling a banana, peeling an apple undi kada, adi veru. Adi P-double-E-L. Idi peel ante loud sound of ringing bells is called peel. Loud sound of ringing bells is called peel. That's what I say. You should be in a position to identify at least 2000 words by the time you go and sit in the examination center. Is this clear to you all? Let me get into the next questions. So, yes, obviously we have formed 3. So, 3 is not a matter. If you can form 2, it is enough. Your answer should be more than 1. And appudu option Z avutundi. Next. If R is added at the end of each of the given words, how many meaningful English words can be formed? If R is added at the end of each of the given words, if you add R, pear is a word kada, fruit. Nilr, waste. Tear, yes. Tear, yes. Digr, no. Hutr, no. How many words can be formed? 2 words. Done. Next, if in all the letters, each of the given words are rearranged in alphabetical order within the word, in how many words thus formed, the last alphabet will be a vowel. If all the letters in each of the given words are rearranged in alphabetical order within the word. So every letters you should arrange in alphabetical order. But what is the question here? How many words thus formed, the last alphabet will be a vowel? Ma, what are vowels? A, E, I, O, U. Last letter should be a vowel. Avana kada? You are arranging in which order? Alphabetical order. In each word, consider only the vowel. And that vowel place value should be more than all others. Ardhamautunda leda? In how many words thus formed, the last letter will be a vowel. Alphabetical order. First example P-E-A andi. Alphabetical order andi A-E-P. Kani manaku last lo em undali? Nil undi. Alphabetical order first time వస్తుంది I, J-K-L, M-N. ఇట్లా అన్నీ రాసుకుంటూ పోతే నువ్వు నీ టైం వేస్ట్ చేసుకున్నావు అవుతావు. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఉన్న లెటర్ అవుతుంది. అవునా కాదా? చెప్పండి అమ్మా. నీకు ఆ లాస్ట్ లెటర్ ఏమవ్వాలి? వొవెల్ అవ్వాలి. అంటే అప్పుడు నీ మైండ్ అంతా దేనిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఉండాలి? వొవెల్ పైన. ఆ వొవెల్ కూడా ఏముండాలి? ఉన్న వాటిలో హయ్యెస్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ P-E-A. E is a vowel 5. కానీ P has more value than I. E. Yes or no? Next I. I is 9. L is 12. Waste. T. T లో E is 5. కానీ you have a letter which is more than E. T. D-I-G-I. I is 9. D and G less than I. ఇక్కడ U 21. T and H 28 less than H. How many words? అయిపోయిందా లేదా? లేకపోతే అక్కడ కూర్చొని A-E-P ఇక్కడ ఇంకోటి I-L-N మళ్ళీ A-E-T మళ్ళీ D-G-I మళ్ళీ H-T-U లాస్ట్లో వొవెల్ ఉండాలని చెప్పారు. ఇక్కడ వొవెల్ లేదు. ఇది రాంగ్, ఇది రాంగ్, ఇది కూడా రాంగ్, ఇది రైట్, ఇది రైట్. థర్డ్ క్లాస్ వాడు ఫోర్త్ క్లాస్ చిన్నపిల్లలు చేసుకుంటారు. అది అక్కడ వచ్చి నీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవడు కరెక్షన్ చేయడు ఏం చేసినావు అని. మల్టిపుల్ చాయిస్ తెలివితో ఫాస్ట్గా కొట్టేయాలి ఆన్సర్. అర్థమవుతుందా? అది చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ థర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్? ఏ. Third letter of the first word from left is A. And first letter of the fifth word from the left. First letter of the fifth word from left is H in the English alphabetical series. Place value of A is 1. Place value of 8 is H is 8. How many numbers between 1 and 8 ante? 6. 1 plus 7 is 8. Okay. Kani, but we don't want 8th letter. We are asking in between 1 and 8. So you'll have how many? 6. Is this clear? Options, you'll go with 2. 87.
When given words are arranged in the order as they would appear in English dictionary from left to right, which of the following will be second from the left? So you should arrange all the given words in which order? Alphabetical order. A, B, C, D comes first, G, H. So what's your answer? Hut. Clear? Yes or no? So now we'll go directly to the next puzzle. Okay? Next puzzle is what? 91. This is a question which is based on seating arrangement. Look at the size of the question as discussed earlier. Not more than 5 to 6 lines. Yes or no? You all have this question paper with you. See the first point. 8 people A, B, C, D, F, G, H are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. A sits fourth to the left of C. Ma, everybody is facing inside or outside? A sits fourth to the left of C. Baga gurtu pettukondi. 8 people sitting around the circular table. Fourth to the left anna, fourth to the right anna, both of them should be sitting in the opposite positions. Arthamavutunda? 3 people sitting between A and B anna kuda, both of them are sitting in opposite places. So what's the point here? A sits fourth to the left of C. C fourth left lo A, ante both of them should be sitting in the opposite places. Is this clear? Next, only 2 persons sits between A and G. How many persons? 2 persons are sitting between A and G. Now 2 persons are sitting between A and G అనగానే నాకు ఎన్ని కేసెస్ వస్తాయి ఇప్పుడు? అమ్మా ఇప్పుడు సడన్గా ఇంకో బొమ్మ దించేద్దామా ఫాస్ట్గా? క్వశ్చన్ ఇంకెన్ని లైన్స్ ఉంది? 3 లైన్స్. ఆ చదివిన 3 లైన్లు మనం గుర్తుపెట్టించుకునే తెలివితేటలు మన దగ్గర ఉండాలి. So 2 people sitting between A and G, and the first case I'll go in this way. The other possibility is you can also bring back G here. That we'll look at that later. If I don't get answer here, as we have done with the first puzzle, we'll do and we'll apply the same strategy here also. Chalo, only 2 people sit between A and G. E sits second to the right of G. Done. Next, 3 people sit between E and F. Opposite, direct ga kallu muskoni betteyali. 3 people in between అనగానే 8 persons ఉన్నప్పుడు 2 ఆపోజిట్ పొజిషన్స్. ఫోర్త్ టు ద రైట్, ఫోర్త్ టు లెఫ్ట్ అంటే కూడా అవి ఆపోజిట్ పొజిషన్స్. క్లూలో వాడు చెప్పనిది నువ్వు ఊహించాలి. సింపుల్గా వాడు ఒక మాట అన్నాడు, ఏ సిట్స్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ సి అన్నాడు అంతే. కానీ ఆ క్లూలో ఉన్న హిడెన్ ఐడియా ఏంటిది? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆపోజిట్. 3 people ఆర్ సిట్టింగ్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ ఎఫ్. నీకు అది ఒకటే కనబడుతుంది, కానీ వాడు చెప్పని విషయం ఏంటిది? మనల్ని గుర్తించుకోమంటున్న విషయం, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ ప్లేసెస్. ఇట్లా నీ మైండ్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. డన్. నెక్స్ట్ పాయింట్. డి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ బి. బి ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నేబర్ ఆఫ్ ఏ. రిమెంబర్ 1 పాయింట్. డి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ బి అంటే బోత్ బి అండ్ డి ఆర్ ఇమీడియట్ నేబర్స్ కదా. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ ద అడ్జసెంట్ పొజిషన్స్ కదా. అమ్మ అలాంటప్పుడు 2 అడ్జసెంట్ సీట్స్ వేకెంట్ ఉండాలి కదమ్మా, అవునా కాదా? డి సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ బి. డి ఫర్ ఢిల్లీ సిట్స్ టు ది ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ బాంబే. బాంబేకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఢిల్లీ అంటే ఏం చేయాలి? 2 అడ్జసెంట్ సీట్స్ వేకెంట్ ఉండాలి. ఉన్నాయా లేవా? అయిపోయింది, క్వశ్చనే అయిపోయింది. బి డి అయిపోయింది కదా. అండ్ బి ఈస్ నాట్ అన్ ఇమీడియట్ నేబర్ ఆఫ్ ఏ. మిగిలిపోయిన ఒక వ్యక్తి పేరేంటిది? ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ మనకి జీ ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టుకొని తీసుంటే తప్పు అవుతుండే, అవునా కాదా? ఒక్కసారి మనం చదివిన ఆ 3 లైన్లు గుర్తుపెట్టుకుందాం. జీ, 2 people between A and G. E sits second to the right of G. 3 people between E and F. D sits to the immediate right of B. B is not an immediate neighbor of A. గుర్తున్నాయా లేవా అమ్మ మనకి? అది ఈ రకంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అప్పుడే మనం టైం సేవ్ చేస్తాం. Done with this and we'll go for the last set. 96 to 100. These are questions which are based on coded inequalities. Yes or no? And coded inequalities, I told you hundreds of times. Will you use pen and paper for this question? No. No pen and paper. Only observation. First question.
Conclusion, D greater than W, D equals to W. Ante there is a possibility that answer can be, come on, either or. చూడంగానే వచ్చేస్తుంది మనకి థాట్. చూస్తాం డి అండ్ డబ్ల్యూ దగ్గర పోవాలంటే ఎవరిని హెల్ప్ తీసుకోవాలి? ఓ. డి నుంచి ఓ చెప్పండి, డి టు ఓ. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎంత ఈజీగా చెప్పగలుగుతావో రైట్ టు లెఫ్ట్ కూడా అంత ఈజీగా చెప్పాలి. ఓ లెస్ దెన్ డి ఎవరని చెప్తారు, కానీ రివర్స్లో ఏంటది? డి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓ. ఎప్పుడైనా చూడమ్మా ప్రాక్టీస్ అలాగే చేయాలి. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎంత ఈజీగా నువ్వు సింబల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తావు, రైట్ టు లెఫ్ట్ కూడా నువ్వు అంత ఈజీగా సింబల్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. డి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓ, తర్వాత ఓ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ. వాట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్ బిట్వీన్ డి అండ్ డబ్ల్యూ? డి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ. ఆప్షన్ చూసినాం, కథం అయిపోయింది ఆన్సర్, ఐదర్ ఆర్ ఫిక్స్. అంతే, చూసి ఐడెంటిఫై చేసేయాలి. అసలు ఇట్లా రాసుకోవడం పెద్ద తప్పు, ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ దట్. అసలు నేను రాసడం వల్ల 10 seconds వేస్ట్ అవుతాయి. 5 క్వశ్చన్లకి 10 seconds అంటే 50 seconds వేస్ట్ అయిపోయినాయి. అదే 50 seconds ఉంటే కాంట్లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కంటి చూపుతో చూడాలి అంతే. డి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఓ, ఓ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ. కంక్లూషన్ డి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ. ఆన్సర్ ఐదర్ ఆర్ అయిపోయింది. స్పీడ్, మీరు నేర్చుకోవాల్సిన స్పీడ్ ఇదే. మా ఎక్స్ నుంచి టీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోవాలి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ యూ, యూ less than or equals to d. Opposite symbols. Answer cannot be determined. Next, v less than p, v less than p. Ever help తీసుకోవాలి అమ్మా? v less than or equals to u, u less than or equals to p. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన రెండు సింబల్స్ ఏంటి? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్. కంక్లూషన్ ఏంటి? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. కనుక వీడు ఏమన్నాడు? v less than p. ఇది పాసిబిలిటీయే కదా, ఇది కూడా రాంగ్, రెండు రాంగ్, అయిపోయింది. Done. Q greater than G, yes or no? 100% yes. B less than U, what is the conclusion between U and B? U is greater than B. Reverse, B less than U. Absolutely right. Both 1 and 2 follows. Next, R greater than D. D and R, D less than R. R greater than D, absolutely right. Next, E and L, what's the problem between E and L? Opposite symbols, cannot be determined. So what's your answer? Only one follows. Is this clear to you all? So practice in such a way that you try to solve more and more questions in less time. Is this clear? Any doubts? Thank you.